Buen día a todos, mi nombre es Fernando Perini, yo trabajo para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y es un gusto estar acá con ustedes para hablar un poquito de la experiencia del Caribe, cómo el movimiento de Open Data de datos abiertos ha avanzado en el Caribe, principalmente la parte que habla el inglés. Naturalmente sabemos mucho, toda la conferencia trabajamos específicamente, se habló mucho en español, naturalmente, y portuñol como una conferencia latinoamericana, pero hay la realidad que ya hubo varios eventos y varias actividades en el Caribe que ya empezaron hace varios años, desde 2010, hay una comunidad muy activa ahí, con dinámicas distintas, ¿no? Creo que en América Latina hubo mucho engagement, mucho compromiso de países dentro del OGP y todo. Ese mismo comprometimiento todavía no se ve necesariamente en los países de habla hispánica, de habla inglesa en el Caribe, pero hay sí varias acciones y varias actividades que se han desarrollando. Y yo tuve el placer de estar trabajando durante los últimos años con Maurice, Matthew y Yacine en el Caribe, y ellos nos van a contar un poquito más de cómo ha sido esa experiencia, qué diferencias y algunas de las diferencias del contexto y las oportunidades de colaboración a nivel regional. Como IDRC, nosotros estamos trabajando una estrategia que llamamos Open Data for Development, que es una estrategia más amplia a nivel global y donde las actividades del Caribe trabajan como acciones hermanas del ILDA, que tiene un rol importante en armar la agenda en las acciones y las investigaciones y el trabajo regional en América Latina. La acción hermana para nosotros de IDRC es el Caribbean Open Institute y así específicamente nos va a contar un poquito más sobre la experiencia del Caribe. Sí, buenos días. Me toca abrir. Mi nombre es Yacine Keladi, soy coordinador de una pequeña institución que se llama la Fundación Taiwán en República Dominicana, que desde hace 3 o 4 años venimos trabajando el tema de datos abiertos. Empezó todo en un evento, la primera vez que yo oí hablar de esto de abierto, Open Development, Open, fue en una reunión que me invitó el IDRC justamente en Montevideo y me quedé un poco sorprendido. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo se come eso? Inventan otro nuevo término para hacer lo mismo. Pero bueno, realmente 2 años después tuvimos este encuentro en junio en Jamaica, donde fue más concreto sobre los temas de Open Data, y ahí fue donde más o menos se montó la idea, ¿no? del Open Data en el Caribe. Esta foto que ven es la foto de qué es lo que había en términos de Open Data en el Caribe en 2010-2011. El segundo taller lo hicimos y se fue en el año 2011 conformando con 5 instituciones el Caribbean Open Institute, la Mona School of Business de la Universidad West Indies, que está Maurice aquí representando, Roots, que está Matthew aquí representando, el Caribbean ICT Program, que es de la Universidad en Trinidad, también de la Universidad West Indies, pero en Trinidad, la doctora Kim Malalieu, ¿quién más? Fundación Taiwán nosotros, y Panos Caribbean, que es una institución que no está aquí, pero que se dedica más a periodismo y comunicación. En Dominicana, nosotros, voy a hablar más de la experiencia desde mi punto de vista del miembro Taiwán del Caribbean Open Institute. Hicimos el primer evento donde introducimos el tema de datos abiertos en 2012, hicimos una conferencia y un hackathon basándonos en los datos del censo y algunos otros datasets que pudimos sacar con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya en aquel entonces involucramos 3 instituciones del gobierno. Nosotros somos una pequeña ONG realmente de 1 o 2 personas permanentes, voluntarios, pero trabajamos con una cantidad de personas sobre proyectos y actividades específicas. Y ahí logramos involucrar a un instituto de tecnología, a la Oficina Nacional de Estadística y a la Comisión Nacional que dirige la Estrategia de Sociedad de Información en Dominicana. Y logramos hacer nuestro primer hackathon, 2 días, y la conferencia donde pusimos en la mesa por la primera vez la palabra datos abiertos en Dominicana. Después fuimos creando el Caribbean Open Forum, que es un foro de discusión regional sobre los temas de datos abiertos. Hicimos dentro de lo que era el Open Institute unos talleres y una evaluación estratégica, participativa y una planificación
estratégica de ver un poco cuáles las áreas y qué queríamos hacer siendo pequeños, no gubernamentales y dispersos en muchas islas, con muchos idiomas, territorios muy pequeños, con muy poca masa crítica para cualquier cosa, cómo podíamos trabajar para hacer esa transformación que queríamos lograr. Una cosa que sí hicimos a nivel de evaluación y monitoreo de nuestras propias actividades los 2 primeros años y también proponiendo como una de las maneras de trabajar evaluación, una metodología que se llama mapeo de alcances, outcome mapping, que nos pareció muy interesante. O sea, es una herramienta que agregamos a nuestra batería de herramientas para trabajar lo que es evaluación y monitoreo de operaciones de Open Data o datos abiertos. En 2012-2013 hicimos una investigación en el marco del proyecto OD4D de la CEPAL sobre el potencial de los datos abiertos en educación. Y eso fue mi primer trabajo realmente, entrando en un ministerio que es el ministerio más grande, que tiene el presupuesto más grande de todo el gobierno dominicano, que emplea a 200.000 personas, entrando hasta el último de las oficinas, buscando qué datos había, qué bases de datos, quién hacía qué, cómo se validaba, cómo se portaba qué. O sea, haciendo ese trabajo realmente de hormiga, de ir analizando de manera de arriba abajo y de derecha a izquierda todo lo que había en ese ministerio, de tratar de construir, primero había que convencer mucha gente, explicar, convencer, etcétera, y tratar de construir una ruta crítica, un roadmap de qué había que hacer para que este ministerio abriera sus datos, por qué lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuáles eran los beneficios y los potenciales. Y lo mezclamos con el tercer hackathon. Quería decir, para ese estudio usé una mezcla de metodologías, pero una de ellas fue la que desarrolló el Banco Mundial, el ODRA, una metodología ODRA, y la mezclé con algunas otras cosas y hice como un ODRA ministerial en vez de que sea un ODRA país, un Open Data Readiness Assessment. Mientras tanto, también en transcurso ese también participamos en el ODRA de Antigua como Caribbean Open Institute. Y entonces lo que hice fue que el hackathon DEFCA es primo de Desarrollando Latinoamérica, o DAL, ¿no? O sea, DEFCA, Developing the Caribbean, es como el mismo concepto, pero lo que hicimos en Dominicana ese año fue que con ese trabajo ya yo había visto qué había en el Ministerio de Educación, y para también probarle a la ministra de que esto era muy interesante, hicimos el hackathon con ese mismo tema. Fue una odisea. El día antes del hackathon tuve que mandar a alguien con un disco duro a copiar los datos y subirlos en un portal que hizo ese mismo día la oficina que está a cargo de la participación dominicana en el Open Government Partnership. Y realmente lo quería hacer otra oficina, que es la de e-gobierno, pero cuando se enteró esa de que yo estaba hablando que debemos hacer un hackathon con datos de educación, que hicieron ser ellos, se armó Ustedes no saben lo que son los líos institucionales. Alguien que no es de gobierno provoca una discusión entre 2 y 3 agencias de gobierno que todos quieren tener ese portal de datos. Montamos el portal de datos, hicimos el hackathon, tuvimos las aplicaciones, hicimos un mentoring durante una incubación. O sea, primero hicimos un ideatón con investigadores. ¿Qué quieren saber? Hicimos el hackathon. Después, un mes, los 4 primeros del hackathon fueron incubados e hicimos una premiación. En esa premiación, ese día estaba 3 viceministros de educación. Cuando terminamos de dar los premios, todo el mundo, fantástico, a las 5 de la tarde, ¿qué pasó? Cambió el ministro y se fueron los 3 viceministros. Y lamentablemente el trabajo de meses de convencer, de que entiendan, se nos cayó el mismo día de la premiación. Eso fue terrible, pero la debilidad institucional que tenemos hizo que nada se continuó. Realmente toda la gente cambió y se cayó todo ahí. Decir que una pequeña institución de 1 o 2 personas ha logrado articular más de 15 instituciones de gobierno que entre ellas nunca habían hablado del tema, nunca se habían interesado en el tema. La única que hemos logrado que sí ya ha hecho como de su política Datos Abiertos es la Oficina Nacional de Estadística, que es la única institución en Dominicana que publica datos. No tiene una API abierta publicada, o sea, sí la hace cuando nosotros se la pedimos, pero usan otro sistema, Redatam, que son los que usan las oficinas de estadística. Todos los otros se interesaron mucho al tema, pero nadie ha hecho nada hasta ahora.
Nada, entonces sí, tuvimos muchos impactos sin querer queriendo, que yo digo, que es por ejemplo de que hay una reflexión dentro del Estado sobre qué es lo que hay que hacer, quién es responsable, que se empiecen a definir cosas y sí, se ha empezado a definir un poco unas normas de publicación de datos, pero todavía no hay portal de datos en República Dominicana, no hay datos abiertos realmente, aparte de los de la Oficina Nacional de Estadística. Sí hay interesante ver las tensiones entre transparencia, innovación y participación. Si se llega al gobierno hablando de transparencia, se cierran, de monitoreo, de cosas. La única manera de que abran es ir mostrándoles apps de innovación. Y entonces ahí uno, como un troyano, ¿no?, entra el tema de transparencia, monitoreo y participación. Pero realmente es muy, muy difícil, muy complicado. Es una debilidad sistémica y la falta de liderazgo. Sufrimos de que no hemos podido encontrar en República Dominicana una institución o una persona que realmente tome esa batalla y nos logre ser el caballo dentro del sistema del gobierno, dentro de las instituciones, para llevar a cabo todos los pasos que se necesitan para eso. Ahora mismo estamos haciendo una investigación de impacto de 2 proyectos de educación y Open Data en México y Brasil. Estoy empezando apenas con el ILDA. Estoy haciendo un scoping study también de educación en 5 otros países del Caribe para ver un poco qué habría que hacer. Igual, trazar roadmaps, rutas críticas para poder ir a Open Data. Estoy trabajando en los primeros pasos con el BID, haciendo a ver la factibilidad de hacer un hackathon en una ciudad, que eso es también la misma iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles. En el Caribe hay algo sobre agricultura, un concurso que la semana próxima es la premiación en Surinam, estamos como jurado allá. Y vamos a desarrollar, estamos como equipo desarrollando el nuevo concepto de qué vamos a hacer en Developing the Caribbean en 2014-2015. Lo interesante fue que con DAL siempre vamos un paso adelante, después ellos pasan otro adelante, o sea, como avanzando en el concepto, en qué es lo que hacen dentro del hackathon. Entonces ahora nosotros tenemos que ir otros 2 pasos adelante para siempre mantener esta sinergia, vamos a decirlo así. Nada, siempre nuestro rol, mostrar el potencial, convencer gobierno e instituciones, buscar modelos de negocios viables. Es interesante que como no tenemos los datos publicados, cuando hacemos un hackathon, si no hay premio, la gente no va a participar porque sabe que por más que desarrollen, eso no va a ser algo que va a salir, o sea, que tiene viabilidad comercial en corto plazo porque los datos no van a estar actualizados. Simplemente cogimos los datos una vez, hicimos un demo y entonces, ¿y después qué pasa? Los datos no se actualizan, entonces no funciona. Yo creo que todo lo otro lo he hablado. Entonces, como vieron, la primera vez era un desierto completo, ahora ya hemos ido haciendo la patrulla que abrió el camino, hemos trazado algunas rutas, hemos hecho, esto ahí son pilones eléctricos, hemos hecho algunas cosas de infraestructura, posiblemente hemos también pensando en el retrovisor, que es un poco cómo hacer monitoreo y evaluación, cómo evaluar esto del impacto. Es muy difícil evaluar algo de un impacto que usted no tiene control sobre lo que está pasando con lo que usted abre, pero hay metodología para eso y estamos desarrollando esa idea del outcome mapping como una manera de poder uno tener una idea de qué es el impacto de lo que uno hace. Y nada, esperamos poder llegar, que la ruta nos lleve aquí al verdadero Caribe y la verdadera playa. Muchísimas gracias, Yacine. Yo paso la palabra ahora a Matthew McNewton, que va a nos hablar un poquito más de la experiencia de desarrollo con las comunidades y también un poco de sus experiencias internacionales, imagino. Good afternoon, everyone. My name is Matthew McNaughton, as mentioned here, and I'm going to talk a little bit about community engagement and building a certain mechanism that we use, an innovation fellowship program, to really sustain and build capability within government while also building the capability within the community. So maybe starting with the initial question of why we even went this route. So one of the initiatives that we launched last year was called Code for the Caribbean. And it was based on a very common issue that the region faces. Most of the islands in the Caribbean are highly indebted. This is a visualization of the budget for Jamaica for 2013-2014.
And in Jamaica, we actually spend about twice as much on budget servicing and debt repayments as we do on education and healthcare combined. And so when you talk about this idea of innovation and open data, one of the quick things that became very different about the region that was not this, what was from the Latin America was that transparency and accountability wasn't a very strong draw. You have government agencies that are trying to figure out how to provide services, how to grow economies, and they're talking about putting more pressure on spotlight on the issues that exist was not a very strong incentive for some of the organizations that we were talking to. And so moving from that, we wanted to look at, so we've done this broad level of engagement across the region through DevCA, as Yassine mentioned. We had gotten up to now one of the largest tech events in the region. We had grown to about 5 islands, about 200 engineers participating, people from different government agencies, and lots of data opened up. But while that was good for raising awareness, it wasn't necessarily great for sustaining behavior change and institutional reform. And so we looked at, well, if it is that service delivery and improvements in effectiveness are more compelling cases, and we're able to grab that attention but not sustain the attention through the innovation process, how do we then grow that and move that forward? And so that's when one of the ideas is to create this pilot, this proof of concept around the fellowship program. And so one of the agencies that was quite engaged throughout the last 3 years around opening up data through the process of DevCA was RADA. They're the Rural Agricultural Development Authority in Jamaica. They're, in effect, the front line of agricultural services in the island. But RADA, like a lot of government agencies, didn't always have the best coverage in the public sphere. They've often been criticized of not being available, that they spend a lot of money on things that don't bear fruit. There's some farmers who complain about not seeing their extension officers for 2 to 4 years. And, you know, all of these are the public commentary around RADA as an organization. And so we approached them saying, all right, we've opened up data, but how can we work together to do something else? And so the Innovation Fellowship model also provided an opportunity to bring a lot more partners to bear on the improvement of service delivery, which each of them had different strengths. And we kind of mentioned a few of them here, the IDRC, the School of Business. We also worked with Code for America, and also Reboot in terms of another social impact firm based in New York. And so we worked with them to kind of bring this to bear on the process of thinking with RADA, how do we improve this problem? And specifically, we worked with them around the case of predial larceny, which is the theft of agricultural produce and livestock. In Jamaica, it results for about $50 million in loss to the agricultural sector. And what that causes is that it destroys livelihoods, it creates mistrust in communities, and it disincentivizes investment in a sector that is responsible for almost 20% of the economic employment for the island of Jamaica. And so we started this idea of this fellowship program and brought together a team of 3 fellows and a program manager to work with RADA. This is a picture of the team while they were out in a farm. They were Rory and Station on the left are 2 of the fellows. Varun was one of the Sashroots members, engineer in residence, and then Afifa, the program manager. And so, but one of the things that we also had to battle in the Caribbean is that because the civic tech ecosystem isn't as developed, you have to figure out how do you make this sustainable for people? Because, you know, it's great people want to be good, but you can't take civic tech to the supermarket. You can't take it to the hospital. And so we have to also figure out, even though there are a lot of persons who wanted to be involved in improving the region, how does that become economically viable for them? How do you build that ecosystem around that? And so that was one of the motivations that we struggled with, even as we were paying the fellows, but recognizing there are lots of other things that may also motivate fellows in addition to providing a social good. We worked with, one of the key areas in working with the government is helping them to understand a different language around designing services. Concepts around empathy, concepts around understanding how does one engagement with a farmer affect their willingness to work in another context. And so we did a number of different workshops with them around some of these problems, including working with the D School out of Stanford to do that.
a key incentive as part of the fellowship program for the government partners as well as for the fellows was this idea of training and capability building. How can we, for some of these fellows who have a lot of different opportunities economically, say to them, through this opportunity you can grow your skills, have access to people and resources that maybe in another context you would not have. And that was one of the ways that we also kind of incentivize, sustain engagement, both on the government side and the fellows side. There's a team, some pictures of the team here in the space that we are working out of. And then also the process, which I won't go too much into, but this idea of thinking of, well, how do we understand the users and the stakeholders that we're trying to serve? You know, we went with RADA, worked through this design process of being and living in the communities as well as in the organization, both to understand those capabilities, but also the ways that which RADA could improve and better leverage technology, and piloted that through a process of rapid prototyping and developing through that. And out of that 8-month fellowship program, we had two things that emerged primarily. Harvest API, which is a platform for sharing standardized agricultural data and information, and then CLIP, which is an SMS service to access data information in the field. So whether you're a police officer trying to get information about farmer registration or a farmer trying to get price information in the field, both of those things would enable that. But going beyond that, and kind of this brings it back to the Caribbean, as a region, we're still quite small. And so figuring out, in terms of where the capabilities do not exist within different government agencies, how do we create public goods out of these investments? And so whether it is within the community or within the organizations or in the tools that we build, thinking about them from a regional perspective as platforms that any government agency in the region can leverage. And so two of the kind of the platforms that we're working with that we've seen some strong momentum around is this idea of creating a regional open data portal. There are a lot of agencies through the DevCA process that we engage with that are interested in opening up data, don't necessarily have the ability to do so or the resources to put into it. And so how do we help to support that process by providing a common platform through which to do that? Harvest, one of the agriculture API that came out of it, in talking to a number of government agencies across the region, this idea of collecting agricultural information, storing agricultural information, and making that accessible across a government as well as the public is a common problem. And then how do you open up that information in a way that becomes standardized so that as people build solutions in one part of the region, other agencies can easily leverage those technological investments? And that's kind of one of the things that we're following up now, working with RADA and another couple of agencies to create this common data standard around agricultural information that can be published and that each agency can leverage. So, stop there. Okay, so we'll soon bring this to an end. Again, thank you very much for joining us. And what we wanted to do with this panel, and I hope we have pretty much succeeded in doing that thus far, is give you a sense of what the open data landscape is like in the Caribbean. And not necessarily that it is unique, but there are some distinctive characteristics about it. So you would have heard from Yassine the critical importance of intermediaries in the Caribbean because of the lack of capacity, lack of awareness in many government agencies to be able to do this, right? And the role of intermediaries in the Caribbean go well beyond sort of the classical intermediary which translates open data so that it can be consumed by the average citizen. As intermediaries, we literally have to work with the government agencies to publish data. And Matthew spoke about the incredible power of innovation fellowships in helping us to do that. And so it's been very interesting because, you know, what is interesting about this picture, you've seen a fair amount of activity around open data in the last 2 years. All of that has been demand-side driven. There's not, for the moment, one Caribbean government that has taken the initiative to open up data. So all of this activity, all of this work has largely been driven by intermediaries and has been driven from a very demand-side perspective, which is quite interesting for us. Because this dialogue, this discourse is being done in a context where government agencies still see open data as somewhat esoteric. They'll politely engage you in the conversation, but
for the moment, they have more critical pressing issues such as IMF agreements and debt servicing and so forth. So it's been very hard to gain traction in terms of taking responsibility for open data. And then you're also in a context where there's a very strong culture in the public sector of not sharing information, even within and across government agencies. Information is not shared readily. So you're operating in that kind of context. And it was very interesting for me this morning listening to the panel talking about the natural progression in going from transparency, from anti-corruption through to open government, and then open data kind of emerges as an enabler. For us in the Caribbean, the trajectory has actually been quite different, and I borrow liberally from this framework from JETSEC and so forth, and others, so that we actually start the conversations around participation, collaboration, and efficiency and effectiveness in service delivery. Because the transparency agenda does not gain a lot of traction, which is not to say that transparency is not important in the Caribbean, but it's not a big agenda item. So when we start the dialogue with government agencies, it is largely about what can open data do for you. Pretty much similar to the discussions in the session you had last evening about open data for government rather than governments doing open data to sort of citizenry. So if you look at a lot of the examples that we've worked through in agriculture, it is about how to make the delivery of extension services to farmers more efficient. In tourism, it is about how the tourism agencies can publish data on the tourism assets so that we can build apps to make finding authorized transportation services easier for tourists, or to help tourists discover those hidden gems, that are not in the mainstream tourist market. So it really has been around those kind of activities. And so in a sense, our trajectory has been this way, which is almost kind of in reverse to what was discussed this morning, from in terms of external engagement, a lot of this being driven from the demand side, from civil society, from academia, focusing initially on efficiency and effectiveness. And there's now a lot of interest, there's a lot of optimism about the potential for new startup businesses emerging around open data. And in a sense, transparency is almost a byproduct of this process. But that is what works in our discourse. That's what works in our engagement with governments and with the public sector. So that has been our trajectory. One of the things that has been important for us is how do you build out the open data ecosystem around this? So again, while governments sit at the top of that feeding tree, the role of funding agencies or civil society organizations or the media and businesses are quite critical. And so a lot of our discourse and engagements have been across the board to try to build and make this ecosystem much more sustainable. You'll hear a little bit this afternoon, I think, Amparo, about the experience in Antigua. And part of the challenge there is the fact that it's very supply side oriented, but there's not an ecosystem around there to sustain the open data initiative. So quite important to build out that ecosystem. Last point I'll make is that one interesting comments I heard this morning, again, was the notion that for anything useful to happen to open data, it has to be citizen-driven. And in a sense, there's some merit to that, there's some truth to that. But what I would say is that in our context, anyway, the role of government is absolutely critical. It's absolutely fundamental. And so we've positioned open data as kind of the raw material. We're working with mobile apps as kind of enablers. And then we'll have these innovation processes using the innovation fellowships and so forth. But at the center of this, our governments have to be catalysts. They have to be the platform that makes this happen because of the nature of Caribbean islands, government has a disproportionate influence on what happens economically, socially. They are the largest employers, they are the largest transactors, they are the largest procurers, and so they have a critical role. So a lot of our dialogue is around the notion of positioning government as a catalyst, as an enabler, but then intermediaries like the Caribbean Open Institute become facilitators of that process. And so that's where we're in the Caribbean. And as you've seen from Yassine's chart, we're trying to make open data in the Caribbean very much blue sky and blue waters. Okay, thank you. So I turn back over to Fernando.
Thank you very much, Maurice. Thank you, Matthew. Thank you, Yassine. I have many questions, but I really want to open up for comments, so I will refrain from them and open up for any... Oh, perdón, empecé en inglés. Voy... tengo que hablar en mi portugués, sí. Realmente es muy impresionante el liderazgo que ustedes han tenido durante estos años en construir ese ecosistema de trabajar desde aplicaciones, diálogos de política, estándares, la relación que construyeron tanto dentro del Caribe con el gobierno y también relaciones afuera con tanto en países desarrollados como con otras regiones, con América Latina y con África. Yo sé que fue siempre un trabajo muy importante y muy rico. Abro para preguntas y gostaria de algunas preguntas a los panelistas. Bueno, muchas gracias, fue muy interesante. Mi pregunta es, bueno, tiene que ver con el carácter regional del Caribe y si los gobiernos tienen como ¿cómo ven la colaboración regional desde el punto de vista del gobierno? O sea, siendo Jamaica, ¿cómo veo si está haciendo algo la República Dominicana? ¿Quiero hacer esto o quiero hacer por mi parte lo que estoy haciendo? O sea, porque ya tenemos aquí cómo está para las ONGs y pues institutos, así que ¿cómo lo ven los gobiernos? Si puedo hablar para Dominicana, es muy difícil. Muy poca relación. Hay muchos factores, entre otros lo que los mismos organismos regionales se estructuran o desestructuran la región más que la estructuran. La Unión Europea es la única que tiene todos los países juntos menos Cuba. El BID tiene República Dominicana y Centroamérica. La Oficina del Banco Mundial que se ocupa de Antigua no es la misma de América Latina. Y así. Cada institución tiene sus propios. Y como muchos de estos proyectos innovativos son, ¿cómo se dice? Driven, son llevados, ¿no? por estas cosas internacionales, pues causa dificultades. Segundo, los mismos gobiernos de la región tienen pocos espacios juntos. El CARICOM sí, pero si uno quita ya Dominicana, que es... bueno, en población es más que todo el CARICOM menos Haití, pero no podemos tener esa cooperación porque CARICOM no incluye a Dominicana. Entonces, CARICOM sí tiene mucho potencial en, a lo mejor estoy hablando al lugar de mis amigos, pero sí tiene mucho potencial porque tiene muchos mecanismos de integración regional. Y a nivel subregional todavía está el OSIS, que son las 6 islitas del Caribe del Este, o 6 o 7, que tienen aún más capacidad o potencial de integración. Entonces hay que ver, pero cuando usted ve después las problemáticas que hay de liderazgo, por ejemplo, entre Jamaica, Barbados, Trinidad, o después entre los pequeños y los más grandes, o sea, siempre pero hay más posibilidades ahí. Entonces, yo creo que la sociedad civil, por otro lado, sí tiene, como nosotros tenemos, más fluidez, digamos, en eso, pero a nivel de gobierno está muy difícil. Pero otra área que me surge que sí es más... es igual de challenging, pero más interesante, es intragobierno, porque para mí Datos Abiertos, o sea, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Social y el que se ocupa de Agricultura, deberían todos de poder aprovechar, inventar, cruzar datos, hacer mashup, y no lo hacen. Y a lo mejor ese es aún más challenging adentro de los gobiernos. Y después vemos ahora que tenemos temas regionales, cambio climático. Tenemos ahora una epidemia de una gripe que le dicen la chikungunya, que ha sido un desastre regional. Tenemos el tema de la polución. Hay muchos temas regionales que son muy graves, vamos a decirle críticos, que deberían de ser tratados en común por todos estos países, y oportunidades hay dentro de estos foros, siempre que logremos de que todas las agencias se pongan de acuerdo, que hablemos todos juntos, con todos los países juntos, y no según las divisiones administrativas, que son por razones puramente administrativas y no lógicas del tema, que se hacen, que puedan juntos implementar estas bases, estos sistemas de que puedan intercambiar y trabajar de uno con los datos del otro.
Yeah, just a couple of comments on that because it's a quite interesting question, and in fact one that goes to the core of some of our challenges in the Caribbean as a region, right? So countries of the Caribbean, small though they might be, guard their sovereignty fiercely. And so we tend to do things individually. I mean, I think it's always said that there are two successful regional institutions in the Caribbean. One is the University of the West Indies, and one is West Indies Cricket. I don't know how many of you are familiar with cricket. But that has been a real challenge that has impacted on the efficiency of regional transportation systems, the effectiveness of regional economic trading blocks, and so forth. The thing is that we see a real opportunity in technology to bypass many of those challenges, many of which are because they're small island developing states, island nations, they're physical challenges. So the notion of what we call the Caribbean Digital Commons is quite important for us. I mean, at last year's DevCA event, we had in aggregate, 200 developers working from 6 countries on a common set of data sets and a common set of challenges. Now, that's just symbolic of what is possible. So while every island has a relatively small scale in terms of developer capacity, just aggregating that as a region and working on common resources is enormously powerful. And so we think that's one of the things that open data can do to help advance that notion of the digital commons, where we share data, we share apps, we share solutions to problems which are common across the region. Hola, mi nombre es César Mendoza. Me parece muy interesante la exposición que acaban de hacer sobre datos abiertos en el Caribe. Tengo como que varias dudas, pero son más inquietudes personales cuando de pronto trato de ver al Caribe como una región. La principal, y bueno, creo que es una pregunta que siempre se hace de manera general para toda América Latina o cuando se habla de datos, es ¿qué tan confiables con la experiencia que ustedes han tenido son los datos que pueden entregar los gobiernos? Esa sería como la primera interrogante, ¿no? Si de pronto ustedes han encontrado tendencias extrañas o datos que rompen esas tendencias. De Dominicana hablaba precisamente usted de los problemas, digamos, regionales que vive el Caribe. Por ejemplo, esta nueva, los problemas de salud, ¿no? El dengue, el cólera, la chikungunya, me cuesta trabajo esa palabra, pero ¿por qué se lo pregunto? Porque ¿qué haces cuando estás trabajando datos y sabes que los datos te pueden generar información sobre un problema de salud que afecta a toda la región, cuando tienes un país como Cuba que no tiene datos abiertos o que su gobierno es, digámoslo con la palabra adecuada, ¿no? Una dictadura, ¿no? Porque a mí me interesó la otra vez meterme por el problema del cólera, porque pues no dejan de ser nuestros vecinos en México, y un caso de una persona que viajó de Cuba a México que venía traía cólera, tenía cólera, y cuando voy a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, Cuba tenía 1 año sin reportar casos de cólera y de dengue. Y eso es lo que yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para saber qué tan confiables pueden ser los datos, ¿no? Y cómo tomas el caso cubano, ¿no? You know, the issue of data quality is one that is not lost on us. We have no illusions about that. What I would say is that the best way to clean data is to open it up. And the more visible and transparent data is, the better chance you have of making data quality improve. Because of the way we have had to work with government agencies in terms of processing and preparing data for publishing on the portals that we've established, we've actually had to participate in that process. Now, that's not sustainable, but it does give us an opportunity to highlight some of these issues, particularly with agriculture data. We've found challenges and so forth, and to help government agencies identify the need to go back to root cause and work to address those problems. So it's a process, I think baby steps, but again, absolutely opening up data and making it visible is, I think, one
solution to making data quality improve. I say this on Cuba, that in the event we mentioned earlier, developing the Caribbean, one of the countries that participated were developers from Cuba, which was actually quite fascinating. There's a university there that has incredible capabilities. And this is probably the first time that they've participated in this kind of open regional activity. So to me, those are very powerful steps. I mean, those are the kinds of things that open data, opportunities that open data creates. They worked with data from the rest of the Caribbean. They didn't work with Cuban data. So again, baby steps, right? But if you talk about the progression and the kind of engagements that open data facilitates at a horizontal level. This is without governments getting involved to sign agreements and so forth. This is just developers who have common ideas and common interests getting together and collaborating around common problems. I think that's incredibly powerful. And to me, that's some of the potential opportunities that open data creates for us. Maybe just add two comments on what's already been added. I think the first one is on the notion of regionalism and regional cooperation. I think, and I maybe speak on behalf of our partners here who've been working on this as well, is that I think for much too long it's been too easy to say because we're islands and because we have different languages that we can't cooperate as a region. And I think part of certainly what the work, working with ESC and working with persons in other parts of the community have shown that it is possible to overcome those with some focused effort in doing that. And I think it's been great seeing some of that collaboration happen across the region. I think the second point, and this gets to some of the challenges around data, is that we also have to recognize that the process by which a government agency becomes data-driven is not a trivial one. Most governments generate a lot of information, usually in the form of reports and publications and PDFs, but most government agencies are not data-driven institutions. And I think that has implications for that should have implications for when our expectations about what the quality of that information will be, how that's being used, but not so much to discourage and criticize, but to engage and collaborate with to help them to improve that, and to help them to improve that information. Because as they use the information more, it increases the appetite for use of information, and that creates incentives for improving the quality of that information. And we see that as kind of an iterative cycle that we work through the agencies to go through to help improve that quality. And which is even why the case of connecting it to the service delivery is so important, because then it becomes like, here's this thing that I have to provide as a service, here's this information I need to provide that service, and you're working with me to improve that over time. So. Just in the terms of regional collaboration, I think we have to, even before data, internet, and things, the North-South, I know. I can, you're the moderator. But just in terms of regional collaboration, we tend, or the patterns, you take universities, researchers, and any field, any kind of thing, is always, it's easier for somebody from Trinidad to be collaborating with someone in London and someone in Manchester and someone in Boston than with someone in Jamaica. Why? Why we have those patterns? Why we have this north-south always? And how hard it has been for us to break this and have more a south, let's say south-south of Caribbean collaboration and exchange. And I think this is something that the internet, the new technologies has enabled a little bit more, but the culture is still in the way of making that shift of, I can find information about my disease in my sugar cane in Dominican Republic, maybe I can find it in Trinidad or in Jamaica. I don't have to always, although the information is probably stored in Miami or in the University of London there's a lot of issue about where is the data, where is the knowledge, not only where are the servers and where the cable goes, but also where do we have the habit to consult, which information database I will consult, I will connect to try to do my work. So there is also a lot of work to do in the Caribbean, even between English-speaking islands, to build this relation. Tener una persona de República Dominicana hablando en inglés de esa forma es porque es cooperación regional, sin duda. ¿Tenemos tiempo para más una pregunta? Si no, tengo yo una pregunta. ¿Y cuál es el rol de la colaboración
con las otras regiones, ¿qué rol ha tenido la colaboración con otras regiones desde el punto de vista para el desarrollo del Caribbean Open Institute? ¿No? Porque yo sé que Maurice ha estado ahí nosotros en nuestro trabajo con la red de investigación global, Mauricio ha sido un mentor de otros grupos en África y no siempre hay que venir del norte el mentor, ¿no? Que hay que entender la capacidad que se creó ya en el sur y desarrollar esas colaboraciones. Yo sé que Matthew también ha trabajado muchísimo con el Banco Mundial en África, también en otras iniciativas. ¿Qué rol ha tenido esas experiencias con el norte y con la América Latina y con África en su trabajo en el Caribe? I think what's been interesting across the different spaces has been understanding the challenges around using information, and that some of those are not unique. And that the process by which you work with, for example, a local facility or a local health clinic or someone working in a health clinic to understand how information can help them make decisions about improving the quality of care definitely crosses across borders. I think in many cases, because of the nature of the different work, there are lessons that I've been able to learn and see and work through the process of doing that in another context that then help to inform how we engage with government agencies in Jamaica or in other parts of the region. I think in addition to thinking about lessons from process, I think there are two other areas in terms of sharing, and that's about common problems. So when often I talk about this idea of predial larceny and the theft of livestock and produce, when I'm talking to colleagues from America, I have to use the term cattle wrangling, but that's not a very common problem. But I gave a presentation in DC last month, and I spoke about that, and someone from Kenya came to me and just like, it is a huge problem in Kenya. Particularly around the nomad population, the theft of cows is destroying a lot of communities. So there's some commonalities in there in the types of problems and how those things can be addressed from a South-South point of view, as well as when you start to think about the creation of those things and look in sectors, looking at things like standards around some of the ways that data can be released, standards around the types of tools that can be adopted. I think those are a lot of their areas where commonalities can be shared across the South. As the Caribbean Open Institute, we've had the incredible opportunity to be working as part of a global network as facilitated by the IDRC, the Web Foundation, and the World Bank. And that has given us the opportunity as a Caribbean node to work with other nodes in Latin America, in Asia, in Africa. And the value of that engagement on a horizontal south basis is immeasurable. I mean, the way Kenya, for instance, has used M-Pesa to solve challenges in limited banking infrastructure is far more relevant to the opportunities and the potential we have for high mobile penetration in the Caribbean than the solutions that would have traditionally looked to the north for. And that's just one, obviously, very obvious example. But whether it is in terms of sharing research, whether it's in terms of sharing approaches to problems which are remarkably common, as you say, when we engage with our colleagues in other contexts, it really does create a significant opportunity. And again, I made the point, and I've probably made it repeatedly, just working with open data has created that kind of opportunity for engagement. And I've just found that incredibly powerful. Yeah, just to add to that about the DEFCA and DAL relation, which has been, we created the first DEFCA based on the collaboration with Desarrollando América Latina. And we even used a similar set of colors, brand, process, everything. And then now we are still partnering in innovating each step, one step forward, I said, each of the DEFCA and the DAL. Bueno, si hay alguna otra pregunta muy rápida, si no, cerramos ese panel. Agradezco muchísimo a los panelistas, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Ha sido una experiencia muy rica del Caribbean Institute.
Open Institute y sin duda es una base muy sólida para planear el futuro y nosotros como IDC y como sabemos como varias otras organizaciones deseamos muchos sucesos a ustedes en ese trabajo y ese liderazgo que se están teniendo en el Caribe y el trabajo que están avanzando en todas esas áreas. Felicitaciones por el trabajo.